You are not leading Americans. You are not leading any other people other than the people of Kenya who have told you it is a no for Ebola facility in Kenya. Siaka, 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 siaka. Ha! We as Kenyans do not want the facility of Ebola here in Kenya, ile ya America. Haya. Mheshimiwa kuja hapa, si ndio? Haya, tufuze mheshimiwa sasa. Tumeangalia na huku. Wakuje wengi, wengine wanakuja, tufuze mheshimiwa wimbo, wakuje hapa. Wasana wako wapi? Haya. DJ uko nayo? DJ uko nayo? Siaka, 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 siaka. Ha! Ukiona madingo kwa matoche, siaka. Fala lilipiga kibare akatoka. Siaka. Keharo oye. Keharo oye. Kahuro oye. Hii ni Kahuro sub county. Tonyorokia Keharo. Tonyorokia Keharo. I want to recognize all our stakeholders. Tuko na mheshimiwa Manuchi, Director, Madam Margaret, na pia Father Julius Kifurudo na muona, Bwana Kelly, Bwana CJ, and all our speakers, walimu wetu wa shule zetu za day schools za Mugoiri sub county, na hawa wadosi wa kesho na viongozi wa kesho, all the students from our day secondary schools, good afternoon. Tonyorokia Kiharu. Mimi yangu itakuwa machache, na siku ya leo tulipanga kwa sababu tuliona iko na umuhimu. First of all, I want to appreciate ile kazi Mungu ametuwezesha kufanya hapa Kiharu kwa mambo ya elimu, especially in our primary schools ambazo tumekarabati zote ziko na tiles kwenye tulisomea primary schools. Na tunauliza kama kuna mtu ameona any primary school iko na darasa inasomewa haina tile, upige ripoti katika ofisi yetu, kwa sababu hiyo ni kitu ambayo tunataka ikuwe behind us. Secondly, siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya Kiharu masomo bora ambayo we relaunched this year. Na in the relaunch tukaagusha school fees ya day secondary schools to shilingi 500 peke yake. Na tuka-agree na our principals mkuwe mnakula shule hata kati ya hiyo shilingi 500. Na tuka-agree hii story sasa ya siku hizi hatutakuwa tunakumbuka chapati wakati wa Christmas. Na tukasema last Friday of the month
tunanyorokia na chapati lunch. Lakini I want us today, naona hata mumebeba something to write on, some of you. Na today is a very important day in our Kiharu Masomo Bora. Mimi kama MP wa Kiharu, na nashukuru Mungu sana kwa kunipea hiyo nafasi. One thing that is very clear in my heart, we can build roads will wear. Kama leo nimekujia kidogo ile ya Mugoiri wa Teri. Tulitengeneza juzi, imeharibika. Inataka tuanze tena kutengeneza upya. Tunatengeneza miundo msingi, even a classroom huwa ina fade. But there is one kind of development nimeona inainua jamii, na inainua familia, na inainua individuals. Na hiyo development inaitwa elimu. And the reason we are meeting here today, and mukiangalia vile tumepanga mpangilio ya leo, you can tell nyinyi ndio wadosi, kwa sababu tuliwapangia mkae kama wadosi wa kesho. Elimu ni kitu ya muhimu sana, and that is the basis of Kiharu Masomo Bora. Na today is part of the process ambayo tulianza juzi. Akina CJ wakakuja katika shule zetu. Na tupigia huyu CJ makofi. Yameenda wapi? So wamefanya kazi mzuri. Wamekuja in our schools wakiwa na Victor. Na wakakuja wakatuogelesha. Unaweza keti. Nilikuwa nataka pia kamera iwaone. Wamefanya kazi mzuri. Huyu anafanya PhD pale Dedan Kimathi University, na pia Victor pia ameenda university kwenye tunataka muende. Now come back to the meeting. Tumetuma hawa watu because we realized even beyond tiles and beyond the 500 shillings per term, we need to do more in terms of our minds. Tujibadilishe. Na leo ni hiyo mwelekeo. It is part of the process. And this is the goal that we are having here in Kiharu this academic year. Na munisikiza vizuri. Form 3s and Form 4s. Our goal for this academic year is that in Kiharu, we want to triple, we want to times 3 the number of candidates who will transition to universities. Even beyond kuongeza mean grade, we must have our village and locality champions. Na hiyo tunataka, we'll do everything possible as the leadership. Na najua Mungu atatuwezesha, so that we triple the number of university transition in this academic year. And the people to triple that number ni nyinyi ambao mumekaa hapa. Vile naona muko smart, tunataka hata hapa, najua muko smart, lakini tuendelee kuwa smart hata zaidi. The second thing is that the current economy and the current world inataka grades, that is good. And that is why we are here to push you to achieve the right grades. But the current economy of the world also needs your character. And in many places, utapata mtu wako na A, ameajiriwa na mtu wa C. Kwa sababu saa zingine, you can get an A in academics, but in your character you have a C. So we want you to proceed vizuri every step at a time, so that as you transform your grade, you also transform you as Margaret and as Kamau. And I wrote a few points which, so that I don't go outside maneno ya leo, kuna vitu nataka muandike. I have just around 7 points. Point ya kwanza, na imesemwa hapo awali na Kelly. You never went to Mugoiri B
You never went to Mukomo ama Mukango to pass time. Haukuenda hapo ati kwa sababu masomo ni 500. That is not the reason. You went there because there is something you want to become in your life. From today, kama hauna, go right hata kwa kitanda yako nyumbani, your ambition of what you want to become. I know these things have been told many times, but I'm just saying them because I have seen their reality. Nikiwa university KU, niliandika kakitambu kanaitwa How to Succeed in High School. Na ukitafuta the original copy of that book, I was in second year in Kenyatta University. Hapa nyuma ya kitabu mtu anaandika about the author. What I wrote about myself, nikaandika Ndindi Nyoro as an economic student, ni mwanabiashara. The last sentence in that book, na nilikuwa second year in the university, was that Ndindi Nyoro is future Kiharu MP. So I am here to tell you it is never in vain to be ambitious, and it is never in vain to write it down, so that every day you sit ukiamka na pale sitting room pia umeandika. Kama unataka kuwa daktari, zianze kujibeba kama daktari hata saa hii. Wacha watu wakuita kiberebele, lakini in a few years you'll be the real doctor. The second thing, there is something we have had called passion. It is okay, and I don't want to dissuade you from passion. Passion in hamu. You know hamu, like you say, Mimi, I am a very passionate footballer. That's one thing you can say. I am very passionate about mathematics. But today, even as you are passionate, I want us to move our passion to reality. Right passion to reality. And this is what I mean. Passion ni mwito. Na mwito ni sawa. Lakini for mwito to be seen as something, there are some steps you need to follow. It is not necessarily the most passionate footballer who is currently in the Manchester United or the other small team called Arsenal. Mimi naona ni kama vile hapa. Nyinyi wa timu gani? Hapa vile nimeona venye mumesema ni kama wase walikuwa wa Arsenal, ni kama from today ni kama wamejoin Man U. Aya, wacha nisikiza vizuri. Nyinyi ni wa timu gani? Aya. Sisi ni wa timu Kiharu, au sio? Kiharu oye. Sasa sikizeni. That footballer ambaye unapenda sana wa hiyo team ni kama mgani hivi? Ati? Nani? Atesa? Kuja moja wenu. Ati which player unapenda sana? Brian Mbeumo. Brian Mbeumo. Na wewe? Ronaldo. Aya, na nyinyi hapa? Saka. Patia that lady. Huyu anasema na passion. Sawa, usistuke, leo hakuna punishment. Leo ni kunyoroki ya Kiharu. Yes, anyone there? Any? Ama mseme kama unasikia. Sema jina.
Sema. Eh? Saka. Saka. Haya. That's very good. Sasa sikizeni. Nimesikia Saka na nikasikia Mbumo. Beumo. Haya, sawa. Wacha to deal na Saka for now. For now, for my point. That footballer ambaye unapenda sana is not necessarily the most passionate footballer. By the look of things, even by the time I mentioned this team, Man U na ile ingine, hata vile nime-mention, the kind of passion that erupted in this tent is enormous. Why? We are all passionate. But there is also a distinction. Kama wewe ni wa Arsenal, kama wewe ni wa Man City, kama wewe ni wa Man U, huyo player unapenda ameenda the next step. Beyond the passion, ameanza kusikiza coach. Na coach anamwambia, for you to succeed in this team, unagoga mpira hivi, na unafanya hivi, na unafanya hivi, na anasikiza na anafanya. Why? Passion is what we feel inside. But mostly success is what is seen outside. For you to transform that which is in inside, you have to do more than being passionate. Start now following the nitty-gritties. Saka hakutoka nyumbani kwao akaigia team na tukamjua tukiwa Kenya just because of passion. It's because alifuata maagizo. To transform that passion, I'm very passionate about mathematics. Fine, tumesikia hiyo. Now, what do you do to move from a C- to an A? The steps you follow are as important as that passion. So be passionate, yes, but follow through with reality. If you want to be an athlete, wewe unapendaga sana ukiona wa Kenya wako Boston and you are very passionate, fine, enda ukibie na hiyo passion. Then you realize it is much more than passion. Kuna practice wamefanya, kuna kuamka mapema, kuna tizi, kuna diet, kuna kiatu wanavaa. All those steps, if you jump them for passion to fill in, you may not get to where you are going. So it is important. Sasa passion yetu ni kupita tukiwa shule. Now follow through. Don't just be passionate. The second thing, there is something called mistakes. The third thing, sorry. Oh, mistakes can be called failures. I want to ramp up together. Hiyo yote. You know, nimekuwa nikijaribu. Mimi na mahesabu ni kama hatusikizanangi. Mimi nimejaribu hii stem ni kama hata hainipendi. Kwa sababu nimejaribu haigi. Huku kwetu sijui kama ninunue raba. Kwa sababu pesa inasikianga tukikuja inapotea. Dio kango kuraida atusia fage semage. So all those things are things we want to achieve, but we have not. Some are out of mistakes. Some we can call them failures. But sometimes you have to know that mistake is actually a proof that you tried. Anyone who doesn't try is 100% failed. So whatever it is that you are doing, usiogope mistakes. I'm sure you've been told many times. The reason why tuko na hii bulb tunaona nayo katika darasa zetu, bulbs, is because kuna mtu alijaribu experiments over 1,000 times. Anaanguka ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, anaanguka akianguka. Lakini every time he was failing in an experiment to make a bulb, alikuwa anasemaje? I have known one more way to do, or I have known one more thing to do. Sorry, let me paraphrase. I have known one more thing not to do in my pursuit of making a bulb. Huyu ni mtu alikuwa anatengeneza bulb. Hakukuwa na bulb duniani. So, na ni physicist. So anajaribu, haiwaki. Mara ya kwanza, ikaenda mara 100, bado haiwaki. Mara 200,
bado haiwaki. Then majamaa wanakaa wanamuuliza, hey Kamau, hii hesabu wewe huoni mumeng'ang'ana sana? But the response was, I have known 100 things not to do in order to make a bulb. So don't take mistakes and failures as a ticket that you are doomed. It is a way to progress. The other point, because today tuko na watu wengi nataka watuongeleshe. Responsibility. And I want to call upon all of us as students of Kiharu. Right now, ukiwa senior secondary school, you are actually a young adult. So you are transitioning to be the man. You are transitioning to be a respectable lady. To do that, start taking over responsibility early. Usikue bado mtoto. Start being responsible now as a man, as a leader. Katika kanisa, eda ukue secretary huko. Unakuwa anything. And there is a story that is given. Wa king alienda akajificha pahali. Barabara ilikuwa imefungwa na kimuti kilikuwa kimeanguka kwa barabara. So king amejificha pahali. Anaangalia behavior ya watu. Jamaa anakuja, anapita kado, anaenda zake. Mkulima amebeba dhara wake, nepia grass, anapita kado, anaenda zake. King bado anaangalia vile watu wanafanya maneno. A trader comes, amebeba bidhaa zake, hana shughuli ya barabara, anapita kado, anaenda zake. Then one humble man came, na hakuwa na means. Alikuwa mtu is not part of all those. He had nothing. Akapita hapo, akaangalia hiyo mti. Akaanza kujiuliza the kind of inconvenience hii mti inaletea villagers kwa sababu imefunga barabara. Akaenda akachukua axe, akakatakata hiyo mti, akaiondoa kwa barabara. Akiondoa kusukuma, akapata kibeti imefichwa hapo chini. Ni hiyo time za enzi, hata si pesa ilikuwa, the means of trade ilikuwa ni gold na silver. Akapata dhahabu katika ile kamkopa, kamfuko. Then, without knowing, the king akamuita. Akamwambia, I have not made a mistake. In fact, hiyo mfuko ni yako. Ilikuwa ya mtu mwenye ataondoa that log of tree from the road. And from today, kuja in my palace. The guy went there, akapewa mamlaka of looking over the other people, kama kiongozi wao na the king. Na akapewa dhahabu alikuwa anahitaji ya kutransform maisha yake. Sometimes in that responsibility of doing well to others is actually where you meet your lack. It is where you get your blessings. In kutumikia watu wengine na roho safi, ndio saa zingine unapata baraka yako iko hapo. Kama unajua mahesabu sana kwa darasa yenu, your knowledge and deepening of that mathematics lies in coaching others in your groups. Kama wewe unaelewa hiyo the other subject vizuri kuliko wengine, the way to deepen that knowledge is to offer that knowledge you have to others. Always seek to do good, be responsible. Character. Hizi vitu nasema tumezisikia from nursery. Si ati ni vitu new, but I can tell you standing before you as your member of parliament, the current world has no place for treachery. Haina nafasi ya watu wa uongo, haina nafasi ya watu dishonest, na haina nafasi ya watu wa kujifanya wajaja kwa wengine. So as early as of now, I can tell you, young men, young ladies, the right character to have nowadays is a character that people can actually know you. Companies where you'll be employed, they have no time to study your mienendo. So be the person who they actually see. Don't have another person hidden under the carpet wa kuchezea wengine tu michezo. Nowadays there is no room for that. As early as of now, be an honest person, be forthright, and be dependable.
As I go to the finish, know where the world is going. As you choose your path, please, the path you are choosing now will determine your life for the next many years. So choose it well. Where is the world going? The course you want to attain or to pursue, where is it in the global map? Kitu wewe unataka kuwa iko na nafasi kwa dunia tunaelekea. There are some things that are quite straightforward. In a developing economy like Kenya, you can't go wrong by knowing a lot about manufacturing and machinery and any cost associated with that. That's one. In a developing and also in the developed world, you will not go wrong with something called technology at the current moment. Technology sio computer peke yake. Ujue much more about technology. Naenda kwa summary kwa sababu sitaki kuwapotezea muda. Ukiwa high school, at least know what AI is, hata kama ni definition peke yake. Hata kama hutajua story mingi, wewe ujue inaitwa artificial intelligence. Na sasa uanze kujua inasemaga nini story hii. What does it do? Start developing your passion or having some passion around the things of where the world is going. Lastly, I want to give you a small story. Juzi, in the last 1 month, nimekuwa kule America. Na nikakaa huko for almost a whole month, because I was in a school called Harvard University. And I was pursuing economics. But before that, because it's an education day, let me tell you something. Nilifanya my degree KU ya economics na nikamaliza. Juzi vile nimekuwa chairman wa budget, kuattend several meetings za watu wa government, nika-realize that as leaders lazima tuchukue jukumu yetu na uzito, because I saw some of the decisions that people would propose was basically because of the limit of knowledge. So nika-decide kurudi shule, nikaenda KU nikafanya masters, na nikaenda UON, University of Nairobi, na nikafanya masters. Early this year, there is a course nilianza London School of Economics, na nikamaliza in February of this year. Immediately kumaliza nikaenda Harvard. Why am I doing all these things? It's because I've realized what is in here, ukiweka hapa, capacitates you to make better decisions for yourself and the people you are leading. But that was not the story. There is a renowned professor who gave us his own story, which I want to paraphrase, because I think we all associate with such kind of a story. All of us, if you got a mic, would have it. So I'll give you my small story, not the professor's one. So there is a lady here in Kiharu who got married in the neighboring village. So that lady got married in the neighboring village. You know the time you say, unazaliwa hapa, unapatizwa hapa, unaolewa hapa, that kind. That kind. So the lady got married to a man who was a carpenter. And because as a man you want to be seen as a real one, the man tells the lady, hatutakaa Geshagi, let's go into Thika. You know, ukiwa hapa ukiambiwa Thika, unaona Thika inakaribia Nairobi, inakaribia US. So they go to Thika, and the lady realizes the Thika they are talking about is a slum called Kiadutu slums. So they go there. God blesses them with children.
na wanaendelea kulea watoto. Lakini maisha ya Thika ya town, unajua town ni shamba la mawe, hauwezi panda mahindi. Maisha ikawalemea. The man told the lady, go back to the village where I brought you from, kwa sababu even the man's village was neighboring anyway. So the lady went back to the village, and the man was left in Thika hustling as a carpenter. Once often he would go home, anapekelea watoto wake school fees kidogo, but largely there was not enough to pay for all of them in school. So watoto wakasoma, wakaenda high school. Wakati wawili wako high school na wawili wako college, the man who was a carpenter akaaga dunia. So she left the lady with the 4 children, wengangana nao, alafu yeye akaenda. And of course there is no inheritance in that kind of a setup. So there is no shamba, there is no title deed, there is no coffee to talk about, maybe a few bushes. So watoto wanasoma na mashida ya school fees, kufukuzwa. One of them was a young man who went to a high school nearby their village. Aenda huko kwa sababu ya mashida ile iko nyumbani, akasonea wengine viatu, akachoma makaa kusaidia familia yao. Now, life presents us with many situations all the time. But one thing I have learned, life is not more about what happens to us. Life is more about how we process what happens to us. Let me repeat. Life is not more about what happens to us. Our parents are not able. Some are not even available. Some are actually not there physically. Some are actually not even alive. Life is not more about that situation. It is more about how we process what happens to us. So the family went on. The lady who was left as the husband ameenda na ameaga, akangangana, Mungu akamsaidia. And the lady I'm talking about today is my own mother. And the young man I'm talking about, kuchoma makaa na kuuza mutuba na kufanya all those other jobs to sustain their family, is the MP for Kiharu standing before you today. So every time you are processing whatever it is that happens to you, you have 2 routes that you have to choose about, 2 paths. One path is called being a hero. The other path is called being a victim. The reason I am here today giving you that story is to challenge you. It is not what happens to us that determines what we become. It is how we process whatever we become. You can be left as that young lady, out of despair, you go into things that becomes even more harmful to you. So you become a victim of your situation. You start lamenting, and that takes you through a slippery path. But you can also choose to face it as a hero. And what I have seen, whatever the intensity of whatever faces you, anything you conquer, and it does not finish you, only makes you stronger. Whatever it is that has happened to you and is happening now, the only thing, remain afloat. Don't allow that thing to finish you, in quotes. Because after every that kind of a situation, you become stronger. Kiharu Day Scholars. Some of you went to day school. Kwa sababu uliitwa Murang'a High School.
na hakukuwa na school fees. Some of you are in that day school because you chose, you want to go to that day school because it performs well. Whatever the reason that it is, know that you are in the best school in Kenya. Some of our boarding schools can only come to learn about our infrastructure in some of the day schools here in Kiharu. From today, nataka tuamuke sisi wote. From today, amkeni sahi. Na nataka ujigonge hapa. Hapa, with your right hand, right hand. Right hand, so that inagonga hapo karibu na roho. Unasema from today. Then nikisema from today, then unasema jina yako, then tutaendelea. From today. Me. So unasema jina yako. Let's rehearse again. So from today, me, then you say your name, then we continue. Is it? From today, me. I am no longer going to be available as a victim. Whatever has happened to my life will only make me stronger. Then this way, from today, I am not a victim, but I am a hero. I am going to the university. I'll change my life, change my family's life, because I have all it takes. So, bless me, God. Jipigiani makofi. Tukae chini. Jambo la mwisho, as a leader here in Kenya, I want to say two things. Ya kwanza, tukiwa hapa katika shule, I challenge all of us, students, leaders, even teachers, tukuwe watu wa kusikizana. Not just talking, but also listening. Here in our county and in Kenya, there are schools that are already at home, especially boarding schools. I challenge all of us as a Republic of Kenya, it is time we recalibrate our national values. Whatever we are seeing in our schools is communicating something about the values that we have as Kenyans. And right from school, it is important to avoid the kind of things that are happening. Even as we do remedial measures to curb them, it is time now to know that we need one overarching values as a country. Kwa sababu hii mambo ya kuchoma shule na ya migomo, we have seen it most of the second terms. And clearly, it is not isolated. There is something we can learn about that trend. And one thing that comes out very clearly, we have abandoned our values. Maybe politics have become so dominant in our personal lives and in our communal lives and our social lives that we are departing from being Kenyans, from being human beings. We are becoming reactive every time. The second thing, tumesema from here Kiharu, to Nanyuki, to Kisumu, to Pwani, to Northeastern, to Nairobi, all Kenyans are telling the government in one voice. We as Kenyans do not want the facility of Ebola here in Kenya, ile ya America. Na wacha nirudie tena. Jana waziri wa afya alikuja bunge. Na nikasimama nikamwambia, I have gone in many parts of this country and I am yet to meet one Kenyan ambaye anauga mkono serikali kwa hii mambo ya kuleta Ebola Kenya na hiyo facility kule Nanyuki.
So we are telling the government, you are not reading air. You are not reading Americans. You are not reading any other people other than the people of Kenya who have told you it is a no for Ebola facility in Kenya. Hatuwezi fanya hizi jukumu zote tunafanya katika elimu, alafu watu wengine watuagushe kwa upande wa afya. Hiyo mambo hata mimi nashangaa na Wakenya wanashangaa. Kwani serikali inatumia akili gani? Kama tunatumia akili ya kujali Wakenya, ni vizuri tunasikiza Wakenya. Na tukisikiza Wakenya wamesema kwa kauli moja, waziri na serikali yote Wakenya, Kenya mzima wamekataa hiyo mambo ya kuletewa facility ya Ebola na US hapa Kenya. Na kama hiyo jambo mnafanya because mnasema vitu kwa TV, dressed very well in suits, kama zile vitu mnasema you mean them, nyinyi wakubwa wa serikali, wacha tuwaone JKIA mukiraki hao watu wa Ebola, nyinyi mukiwalaki vile munalaki watu wa tourism. Wacha tuwaone mumepaga laini ndege ikishuka KQ. Wacha tuwaone mkiwasalimia hivi. Let us see you hugging them. Let us see you saying hi to them. We are not going to allow that kind of nonsense anymore. And we are telling you, nyinyi watu ya serikali, muache kuweka vidole katika macho za Wakenya. Muache kutisha Wakenya tafadhali. Kama Wakenya ndio wameweka serikali katika uongozini, listen today and listen carefully. Wakenya wamekataa colonialism. Wakenya wamekataa ati nchi ya Amerika wao wenyewe wanasema hawataki Ebola kwao. Kenya oye! Wakenya watu wa Amerika viongozi tunawaona kwa sababu wao wanaajibika kwa watu wa US. Wanakuja katika cameras, wanasema hawataki cases za Ebola kule Amerika. Na nyinyi watu wa serikali munaweka tubo bele na pesa bele, munahatarisha Wakenya. We want to tell you, enough is enough. Muache. Asanteni sana. It is important tafadhali viongozi wote tusifanya vitu tu kwa mambo ya kujipendekeza. This kind of experimentations with the lives of Kenyans tuliona